Sheikh, can I ask you a personal question? Sure. How do you spend your day? Like, you're a role model to many Muslims, so we want to know, like, how do you spend your day? بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام. في الأيام القليلة الماضية انتشر فيديو للدكتور زاكر نايك أثناء استقباله من طرف مسؤولين قطريين، وذلك من أجل حضور فعاليات كأس العالم التي تنظمها دولة قطر. ويعتبر الدكتور زاكر نايك من أكبر الدعاة المسلمين حول العالم، ولم تمر إلا ساعات قليلة حتى بدأ الدكتور زاكر نايك رحلته الدعوية لنشر دين الله سبحانه وتعالى. وبدأت نتائج هذا العمل بدخول العديد من الناس إلى الإسلام. وانتشر فيديو خلال الساعات القليلة الماضية وهو يظهر الدكتور زاكر نايك يلقن الشهادة ل4 أشخاص في مشهد رائع ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah and كما قامت قطر باستقدام العديد من الشخصيات الدينية والدعاة المسلمين من أجل نشر رسالة الإسلام. عدد اللي أسلموا فضل من الله تعالى خلال الأسبوع هذا بس، من الجمعة الماضية للجمعة هذه 558 شخص دخل الإسلام بفضل من الله تعالى. وللعلم ترى اللي أسلموا قبل كأس العالم لسه تو الناس. كما تم افتتاح هذه الدورة من المونديال بالقرآن الكريم كأول مرة يتلى فيها القرآن الكريم في هذه المنافسة. ذهابهم إلى كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وتعلم أبجديات لغتنا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا حبيبي، أحسنت يا أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you, Allah. Come on over. I'm not sure. Am I welcome? We sent out the call because everyone is welcome. This is an invitation to the whole world. Instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. I'll be back in 2 minutes. Okay. So now it's actually prayer time. So we stop. And we'll be back with more. See you in 2 minutes. Je vais vous faire marrer.
je vais vous faire marrer. Hier soir, je suis arrivé tard. Je me suis commandé un petit club sandwich et je crois que Thierry Roland était derrière tout ça. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. Si on pouvait... Vous êtes au cadre. Ça sera coupé au montage, mais c'est du direct. Bon, je ne sais pas comment prendre cette affaire-là. Je suis un peu démuni parfois, le modérateur que je suis. Bon, je vous remercie en tout cas beaucoup, Jacques, et vous savez l'amitié que... كل يوم نستقبل 50 إلى 100 شخص نعرفهم في الإسلام. نعطيهم بعض البروشورات التوعوية. It's a great idea to have the Quran in all languages around the world, and all the people can scan this and basically can download the Holy Quran in the language what they understand. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي الأول. كيف حالك؟ السلام. كيف حالك؟ كيف تقول؟ الحمد لله. كيف حالك؟ ما شاء الله. تفضل. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. Long day. Dubai for many years. Many years back. How many years? Maybe 14. 6 years. Maybe. Last time I was in Dubai was... you are good, alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, thank you very much. So many thousands of people entered Islam after you, alhamdulillah. What was the most emotional moment for you? Like one specific story that affected you personally? That's right. Question is small, but the answer is big. I mean, the many incidences which, mashallah, touched my life when non-Muslims accepted Islam. One of the unique was whenever I used to go to Dubai to give lectures, there was a person, Hindu by the name of Rahul. He used to, whenever I used to give public lectures, he used to ask me questions. And he used to ask me one of the most difficult questions. And he said that I know more about Islam than about the management that you're doing, or engineering I think you're doing. So his question was something which was different than the other questions. And then I remember one question he asked me, and he said that the first revelation of the Quran that was given by Archangel Gabriel to the Prophet, and he has studied a lot of Quran and Hadith, is Iqra. And then the Hadith and the Tafsir says that Archangel Gabriel said Iqra, again Iqra. So he's asking the question that what did Archangel Gabriel show to Prophet Muhammad when he said Iqra? Is that document available in the museum? What did he show? There is no record of what did he show. True. When he said, Ma'ana biqari, I cannot read. So I told him, you asked a good question. I asked him, that, do you know Japanese? He said, no. I said, did I show you something in Japanese that you said no? So you don't have to show to say you don't know. And I asked him, do you know Japanese? He said, I don't know. Yes. So same way, when Archangel Gabriel asked the Prophet to read, he said, Ma'ana biqari. He doesn't have to show something to say that I cannot read. True. So with this much, one of the questions that convinced him, and there were many questions he asked. There were umpteen number of questions. And finally, mashallah, he accepted Islam. Mashallah. Allah give him hidayah. Do you count, mashallah, how many person entered Islam or no? Then Allah is keeping his Allah is the best to keep his Alhamdulillah. حضرتك ايه اكتر شيء اثر فيك في حياتك الدعويه؟ يعني موقف مع شخص من السائلين يعني. اولا الامور الدعوه دائما نجد فيها العجب العجاب، لكن الانسان في امر الدعوه بعد ان يتحمل تبعاتها يدعو الى الله باخلاص، لكن المواقف كثيره عندما يجابهك انسان مثلا ينكر الاديان او ينكر الدين او ينكر الاسلام
عندئذ تستطيع أن تستعين بالله سبحانه وتعالى بأن تذب وتدافع عن دينك بطريقة يقبلها الآخر، أو بطريقة يعني فيها حسن عرض لدين الله عز وجل. وديننا لا يحتاج إلا أن نحسن العرض، فإذا أحسننا العرض رب العباد سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. Sheikh, can I ask you a personal question? Sure. How do you spend your day? Like, you're a role model to many Muslims, so we want to know, like, how do you spend your day? When you wake up until sleep, like, what do you do? Of course, when I was in India, where we had an organization which was one of the largest Muslim non-government organizations in the world, where we had more than 500 people working in one office, more than 10,000 volunteers. So there the routine was that I go to the office. And on an average, I spent about 15, 16 hours in a day in the office. MashaAllah. And normally many times come after Fajr. Yeah. And then read the Fajr, then sleep for about 3 hours, then get up, have breakfast, then pray the Zohar Salah, then spend time with my parents who were very old that time. Now my father is no longer my life, in Jannah, and then go back to the office. But naturally here when I did hijrah from India to Malaysia, there was a change in life. My iman increased, mashallah. Alhamdulillah. So now my home has become my office. MashaAllah. So normally I feel that if Allah has blessed you, the maximum time a person should spend in life, in a day, is on Salah. It's not a fard, it's my recommendation. So, and the best for a Muslim, especially Dai, that he should spend long hours in Tahajjud. Tahajjud. So I advise that if you can spend initially half an hour, then maybe 1 hour, then maybe 2 hours. The longer you spend, it's better. And all your 5 salah should be in the mosque in Jama'ah. And how did you get to know your kids if you're working like 16 hours a day? That's very good. I believe in Venn diagram. Because Venn diagram means there is overlapping. When I'm married, before marriage, I used to spend maybe about 10 hours for dawah. So people told me, if you marry, you will not be able to spend 10 hours for dawah. So I married a daiya. Then I was spending 12 hours for dawah. But in that 12 hours, maybe 4 or 5 hours was with my wife. So when I had children, they say, you will not do dawah. So I opened an Islamic school. So I'm with my children doing dawah. And many a time when we go for lecture tours, whether it be to Mauritius, many parts of the world, Indonesia, all 5 of us give talks. Me and my son, they give talks among the general audience. MashaAllah. My wife and my 2 daughters exclusively in front of ladies. MashaAllah, MashaAllah. So we go out for lecture tour maybe for 7-8 days. We extend for 2 days and we enjoy the beauty of that country, whether it be Indonesia, whether it be Malaysia. So it's more of a Venn diagram. MashaAllah. So it is 2 in 1 and that's the best. يعني العيلة كلها ما شاء الله، الزوجة للنساء وهو للرجال وحتى الابنة ما شاء الله تبارك الله. عمليا الدكتور ذاكر نايك يمثل الآية الكريمة واجعلوا بيوتكم قبلة، فهو جعل بيته كله بيت دعوة. وهكذا يجب أن يكون الدعاة يخضون كل أوقاتهم للدعوة إلى الله. دكتور ذاكر نايك بهذه الصورة بيجعل هو وأفراد أسرته كله دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما نحن ندعو له بظهر الغيب دائما بالتوفيق والحفظ. وأنا يعني كما قلت أضع في الدعاء في كل صلاة لي أن أدعو له أن يحفظه ويحفظ أبنائه وأسرته، لأنه عبارة عن معلم كبير من معالم الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو يدعو إلى الله على بصيرة ووضوح وبأسلوب هادئ وبسيط وليس عدوانيا، لكن العالم إياه هو الذي يقف بعدوانية ضده. نسأل الله السلامة إن شاء الله، ربنا يحفظه من كل سوء. شاكرين فضل دكتور ذاكر نايك، وأنا يعني very glad to see you today and إن شاء الله ندعو لك وللأسرة الكريمة بإذن الله. ربنا يحفظكم من كل سوء ويطرد عنكم الشياطين الإنس والجن ويوفقك دائما لما تصنعه. ونحن دائما اعلم أن لك إخوة في العالم كله وأنا من أولهم. أنا منبهر بطريقة دعوتك، أتعلم منك الكثير، أدعو لك بالخير، ربنا يوفقك للخير دائما إن شاء الله. لو حضرتك تصف الشيخ ذاكر في كلمة واحدة. لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لسر به.
لو رآه الرسول لكان سعيدا به. هذا من عينات الإخلاص التي تسير على قدمين، ولا أزكي على الله. Sheikh Dhakar, if you were to describe Dr. Omar in one word, what would you say? One word is difficult. But alhamdulillah, I would say that Allah has chosen him to spread the message of deen through him. So he's one of the chosen person from Allah to spread the deen. Alhamdulillah. What he said about you, he said if the Prophet was to see you, he will be very glad. جزاك الله كل خير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.